The massive area of Arabica in the Aphasia region of the Caucasus has become the richest and most promising region in recent years for cavers. Three caves out of the 7 in the region have a depth of more than 1,500 meters. The Varonia, Pantahina Shaft, and Sarma. The Sarma Cave is thought to be possibly the deepest cave on the planet, and thus has been nicknamed the Queen of Depth. The goal of the October 2002 Sarma Cave expedition is to break the world's record in deep caving exploration. This is their story. The history of the Sarma Cave goes back to 1990, when 2 club members from the Irkutsk club Arabica, under the leadership of Alexander Osintsiev, discover entry to the Sarma shaft. They were able to explore this corridor to a depth of 280 meters. 1 year later, during the next expedition to Sarma, they discover the second system of corridors, full of narrow passages and filled with water, leading to a depth of 250 meters. However, both of these corridors lead nowhere. An 8-year break in expeditions to the Caucasus resulted from a war waged at that time between Aphasian separatists and the Georgian government army. When the war ended, the Aphasia region, now independent from Georgia, was created. In 1999, an expedition of Krasnoyarsk Caver Club members, under the leadership of Vladimir Plotnikov, discovers a third corridor system, which was explored to a depth of 250 meters. From this moment on, events advanced very quickly. In the year 2000, a joint expedition of the clubs from Krasnoyarsk and Irkutsk explored the cave to a depth of 750 meters. A year later, in August, Krasnoyarsk's cavers reached a depth of 1,100 meters, conquering the magic depth of 1 kilometer. A month later, another joint expedition by friendly Siberian clubs broke the 1.5-kilometer barrier. 2 Siberian caver clubs gained recognition amongst the world's elite clubs by descending to a depth of 1,530 meters, ranking them in 6th place in the world of those clubs who had reached the deepest of caves. However, due to the lack of equipment and food supplies, the expedition was halted. The 2002 expedition intends to conquer the abyss revealed in 2001. After 10 months of preparation, 31 members of these 2 caver clubs, one from Krasnoyarsk and the other from Irkutsk, leave for the Caucasus with over 2 tons of equipment, having obtained all their technical details. The history of these 2 clubs goes back over 15 years and is cemented by the fates of 2 friends, Vladimir Plotnikov and Alexander Osintsiev, the leaders of these 2 groups. One significant event from the past links these 2 men's lives forever. At a depth of 800 meters in the Urals Cave, a rock slide nearly buried these 2 intrepid cave explorers alive under heavy stones, rocks, and debris. With no apparent exit from this tomb-like setting, they narrowly escaped death by hiding in a very tiny area for over 24 hours. It was only by a miracle they were rescued by friends who would not give up searching for these 2 men. Overcoming adversity and the power of uncertain natural conditions, the rescuers managed to find them alive. These 2 solitary people, joined together by a near-death experience, were lucky to survive. Мы в очередной экспедиции на Кавказ, на плато Арабика. Не были здесь 8 лет из-за войны, которая здесь шла.
И нам повезло, что мы граждане России, потому что только Россия признала независимость Абхазии от Грузии и помогала ей в этой войне. И хотя сейчас все спокойно, есть еще шанс встретить в горах вооруженный бандформирование из Чечни или Грузии. И Абхазия дала нам охранника, чтобы мы себя чувствовали спокойнее, и они тоже. Мы по пути к дому. Sergei is one of the most experienced cavers in Israel, having devoted the last 20 years of his life to caving expeditions. He discovered the entrance to the Sarma Cave in 1990 and was in the first storm group that reached the depth of 1,530 meters in 2001. Since that time, he has spent his life savings and all free time preparing for this expedition. С большим уважением я вас всех приветствую на нашей территории. На самом деле это нам радует. Это все прекрасно, то, что спелеологи со стороны Российской Федерации что приезжают к нам и изучают наши горы. Мы рады в том, что имеем возможность вам помочь в чем-то, где-то, что-то. Мы рады всегда вас видеть на нашей территории, на нашей земле. Спасибо вам. Еще раз спасибо. В наших силах, что мы всегда вам поможем и сделаем это от души. Мы наконец-то на Кавказе. Сегодня первый день. Ну, тяжелый, конечно, всего 4 часа. Но еще полные силы, еще, собственно говоря, ничего не делали. Так что, я думаю, мы за эти 4 часа переклиним не только наши 2 тонны, но и сам грузовик под зону. Ну, шутки шутками, конечно, но успеть должны в любом случае. Suddenly, torrential rain made the construction of their camp more urgent. This rainy weather will accompany the cavers for most of the expedition. Вот так вот мы окапываем наши палатки на случай дождя. Ну, приблизительно такой, какой был сегодня утром. Если этого не сделать, можно уплыть до Голубого озера, я думаю. Ну, там спальня, например, мебель не входит. Утро в Сарме. Чай с лимоном. Святая святых, приготовление пищи. Состояние настроения, да? Не дождетесь. Из чего ты сегодня готовил завтрак? Из того, что вчера осталось. Из того, что было под рукой. Я его слепила. Есть можно, да? Есть такое нельзя. Но вам можно, да? Продержаться можно. Так это в мусор хлеб. Все уже постепенно приспособились к пище, которую раньше считали несъедобной. Марина, Даже хвалят. а крошки куда? Кушай. Суп. Пока идет дождь, ремонтируем наше снаряжение, готовимся к завтрашнему выходу. Что делать? Попали в непогоду. The first groups of cave explorers begin to transport cargo to the initial base camp at a depth of 360 meters. Вова! Может, трансы примите? Сейчас, подожди, давай трансы подадим. During the next 4 days, different caver groups transport over a ton of cargo from the surface to the base camp 360 meters deep underground, working tirelessly to prepare the camp's equipment before the final storm group's arrival. Every member of the expedition is involved in this exhausting work. Underground action begins on a large scale, and soon the first accident of the expedition occurs.
Radek Zheniev injures one of his fingers, and it begins to become inflamed. Радик Занеев поранил палец, и после первого спуска у него началось воспаление. В наших условиях подземной жизни, как правило, вообще невозможно вылечить подобные раны. И Радику, в принципе, повезло, так как задача их группы была забросить груз на 360 метров и вернуться обратно. Так что это было запланировано. Да. Это талибанский госпиталь. Где вы видите, у нас здесь грязь, у нас здесь все стерильно. Вот так слава и рождается. Радик временно не может принимать активное участие в общей работе. Но если бы это случилось во время подземного штурма, то, скорее всего, ему бы пришлось броситься и вернуться наверх. The next day, Sergei Shapitsyn and another group of cavers goes into the cave to deliver more supplies. More importantly, their task is to replace the ropes in the sections between 360 meters and 420 meters underground. Мы весь день сегодня таскаем груза. Тяжелая работа. Вообще очень много грузов нужно в экспедиции. Все нужно забросить вниз, чтобы моряки могли нормально работать. На 2 недели, на 8 человек только еды, 2 километра веревки, километр кабеля телефонного, чтобы была бесперебойная связь. Все это тонна, которую мы можем нести только на своей спине. Каждый может взять не больше 2 мешков по 12 килограмм. И так мы с утра до вечера идем туда и обратно, туда и обратно. Ну, большая экспедиция того стоит. Expeditions into the world's deepest caves create many technical problems for the explorers that must be dealt with. The scale of preparations is similar to those needed for a Himalayan expedition, but the dangers are even greater. In the USA alone, 57 cavers lost their lives in cave exploring accidents between 1994 and 2001, and another 184 persons were injured in 433 accidents reported by the U.S. National Speleological Society. The question is raised, will this expedition increase these grim statistics? Самая главная задача спелеологов в пещере – это найти ее продолжение. Для этого приходится тщательно исследовать все ходы, потолки, стенки, завалы. В то же время, по мере продвижения обязательно строится точная карта пещеры. Впоследствии по этой карте определяется длина и глубина пещеры и делается прогноз на ее дальнейшее развитие. The Caucasus Caves present unique problems for these teams. Complete and thorough physical and psychological preparation is required, which will enable these brave explorers to live and work in extremely harsh conditions for an extended period of time. Conditions like very low temperatures of 4 degrees Celsius, 100% humidity, constant running cold water, darkness, confined space, poor lighting, and limited food and energy sources. The cavers will have to live in these conditions for up to 15 days, testing their psychological limits of human endurance. These extreme conditions can make the chances of error dangerously high. For these reasons, such expeditions have to be meticulously planned and prepared for, much like a mountain climbing expedition, with base camps being set up at different depths. They serve as catering and equipment centers for groups attempting to penetrate the deepest parts of the cave. The explorers need to have complete trust in each other. Any mistake by one person may cost him not only his life, but also the lives of his partners. База 420, ответь пещере, прием.
Как у вас по воды там? Много прием? Воды нормально колодец. 240 проходим, прием. Сейчас дождь начинается скоро. Очень сильный. Смотрите там, осторожнее. Чтобы по колодцу камни не шли. Прием. Понял вас, прием, будем осторожны. Вообще кошмарная вода. Лишь бы не было паводка. Паводок это самое страшное, что я видел в пещере. В прошлом году мы попали в паводок, и это просто лавина воды, которая несет камни, которая отрезает тебе дорогу в пещере со всех сторон. И если ты не попал на отвесе во время подъема под него, ты считай, что тебе повезло. Потому что горизонтальных участков гораздо больше шансов на пройти, когда вода не достигает. In Sarma, only by miracle, no lives were lost when in October 2001, a group of 14 cavers from Irkutsk was trapped at the depth of 1,400 meters for 14 hours without communications, food, fuel and warm clothing. After 14 hours, the pressure receded and made it possible to break through the water. Все глубокие пещеры мы ходим в технике СРТ. Это техника единственной веревки. Она позволяет нам обойти трудные участки, такие как водопады или камнепады, обезопасить себя на случай наводнения, паводка. Ну и экономит нам значительное количество снаряжения, так как используется только одна веревка. Особенность ее заключается в том, что вся нагрузка идет на равномерно распределенные крючья, вот как эти. Они держат 2 тонны, только тогда они будут безопасны. Кроме того, что это экономит вес и позволяет нам уйти от воды, мы можем также одновременно спускаться всей командой или подниматься по какому-то особо глубокому колодцу. И не опасаясь, что что-то тебе упадет на голову. Очень важно. Everything seems to be going according to plan. When an accident occurs while working with the ropes, a falling stone cuts off 3/4 of Seryozha's finger. Though in shock, Seryozha manages to climb out of the cave and onto the surface, but he has lost a lot of blood. Only quick and expert medical aid from Dr. Alexander Ashmarine saves Sergei Seryozha's finger from amputation, but nothing can save him from his personal loss. He now has no chance of fulfilling his dream of descending the Sarma Cave. An entire year's work in preparation and sacrifice are lost in an instant. Ну вот так вот в один день все мои мечты, вся моя подготовка за год оборвалась. Врач запретил даже думать об экспедиции. Остается только сидеть наверху и ждать, не знаю чего еще. Может, даже придется сбрасываться вниз. Despite Seryozha's personal tragedy, life in camp must continue to run as normal. On the next day, transport work from the surface is finalized. For today, they have planned the transportation of the cargo from the 360-meter camp to the 420-meter below-ground camp. To complete this task, 3 groups have been formed. While the transport work is going on, the most experienced cavers make an excursion to Hirka Mountain to discover entrances into new caves. The area looks like Swiss cheese, full of holes that could be entrances leading to the deepest caves in the world. This area is 2,400 meters above sea level, and the Black Sea is only 10 kilometers away. Its geographical location
and the geologic structure of the Western Caucasus, which are made from limestone, determines the presence of these characteristically unique vertical caves. Ну, на Кавказе очень много потенциальных пещер, чтобы искать. И целый день ты ходишь от одной к другой, и их очень много. И проверка, как правило, стандартная. Смотришь, есть ли вообще какой-то ход, проверяешь, если дует. И если идет сквозняк, это говорит о том, что там есть какой-то объем. А! Ощутимо дует. Опа! Все пошло. Внизу полочка 2 метра. Потом туда валится колодец. Посмотри, какое его проложение. Проложение 25 градусов. Володины ноги проходят первые метры новой пещеры. А Володины яйца застряли. Сейчас Володя пропихивает весь завал, состоящий из камней и грязи, вниз. По-моему, там есть какое-то пространство. Можете подстраховать, кстати, веревочкой, ничего? Да, пока не надо. Есть. Есть. Осторожнее, только смотри, не уйди там куда-нибудь, как-нибудь. По возможности расчищаешь этот проход, кидаешь камень. Если падает и слышно объем, то уже в бой вступают рабочие силы, разбирают этот ход для того, чтобы прошел человек, который решает судьбу дальнейшей пещеры. Но в большинстве случаев это все закрывается. Очень редко попадается что-то стоящее, но выбора нет, нужно ходить от одной к другой. Куда-то что-то идет, на все завалено. The one who lost the most in this expedition was Sergei Shepitsyn, who can only pass his precious electronic equipment to Olga and instruct her on how to use it. Her task is to carry out all underground measurements. Нажимаешь на старт, и он дальше снова показывает. И чтобы получить подсветку, то есть в данный момент он дает подсветку, просто мы сейчас не видим. The 26-year-old Olga, although very young, is a caver with 7 years' experience, and the only woman in the world, up till now, who will take part in a subterranean expedition to a depth below 1,500 meters, lasting some 2 weeks. После первых дней пребывания в пещере нам пришлось срочно подгонять снаряжение и устранять неполадки в телефонных аппаратах. Эти телефоны были This phone was constructed solely for this expedition. It should give us uninterrupted communications. Without it, exploration is impossible. This cable phone must work efficiently and effectively in 100% humidity for over 3 weeks. Что она вот передача сейчас клинит, потому что вот я говорю, там из замыкания передач в тумблере сейчас. Потому что по идее вот эти нажимаешь, тебе должен вызов идти сильнее, да, а у нас он не идет. Vladimir Plotnikov, the expedition's leader, decides that after a 3-day delay caused by rainy weather and barometric pressure that has finally stabilized, they will begin exploration of the cave's area below 1,000 meters. The leader of the exploring team is Plotnikov's closest friend, Alexander Osinsia. This is the moment they have all been waiting for after a year of preparation and overcoming all of the financial, technical, administrative, and finally, weather problems. Alexander is giving the last orders to the transportation group, who will be staying underground. Понял тебя, 10 кулей вы принесете сегодня. Это, видимо, будет уже к вечеру ближе, да? Ну, после обеда мы подойдем. Но мы с вами, видимо, не пересечемся. То есть мы просто завтра утром за этими кулями подойдем. Да. The first group of 4 begin their underground journey into the unknown, jealously observed by those who didn't make it into the elite group. They take with them the last load of cargo and one by one disappear into the cave's narrow mouth.
Their friends on the surface won't see them for 2 weeks, unless something terrible happens, which will keep them underground forever. Today's descent is to the camp located at 420 meters underground, and is expected to be difficult and complicated. Сегодня с утра ушла группа Осинцева на базу 420. Они несут груза и завтра, наверное, пойдут на 720. Им повезло, с утра стояло солнышко, сейчас вот опять ударил дождь, и Валя Ахмадышин со своей группой идет завтра. Им, конечно, будет тяжелее идти по дождю, но меня больше беспокоит другое на самом деле. В этой группе нет никого, кто бы умел делать фильмы, и получается, что потеря в этом году двойная. И я не иду, и фильм не будет сделан. А я уже чувствую, что, в принципе, я бы мог рискнуть. Кровотечение прекратилось, и температура упала. А с болью можно мириться. Все-таки не зря тренировался год. И жалко было бы потерять этот единственный шанс в этом году. Когда еще у нас будет хорошая погода? Никогда, наверное. Собой через говорит, 2 дня хоть точно будет. Хоть чуть-чуть. Вчера оно поднималось, а почему-то ночью дождь шел. Сейчас вот туман опять. Не везет нам, не везет. Due to the large probability of underground accidents, doubling the number of storm groups will increase the odds for the expedition's success. The second team prepares to descend the next day. Будет тяжело, но мы победим. Можно и не менять, в принципе. Долго не мог уйти в пещеру. Воспалился палец. Очень жаль, что не смог всем помочь на заброске. Сейчас упрусь и сделаю все по максимуму. Сегодня я готов как никогда. Я настроился, и все четко. Здесь я уже не хочу быть, я хочу быть все в дыре. Серега, что ты решил? Я иду вниз и буду снимать. His decision borders on madness and could bring peril to the mission. If Siarioja's wound becomes inflamed, he will need to be evacuated for urgent medical treatment, and such treatment can only be received at a hospital. The nearest hospital is 12 hours away. If Siarioja's injury worsens, the deeper he is in the cave at that time, the greater the risk he will bring to his life. Мы никогда не знаем, чем у нас закончится наша экспедиция. Мы можем открыть новую пещеру, а можем ее закрыть. В общем-то, сделать что-то интересное, совершенно новое. И вот эта неизвестность, она очень сильно различает нас от альпинистов. В альпинизме ты знаешь конечную, по крайней мере, конечную цель. Ты всегда можешь вернуться. В пещере все не совсем так. Ты никогда не знаешь, куда ты идешь, и поэтому не всегда бывает возможным вернуться тогда, когда ты хочешь. Нужно еще знать, кроме этого всего, и грань невозвращения. Здесь никто не может спасти или помочь нам. В альпинизме в случае несчастного случая всегда может спасти человека. Здесь в каждом висит та проблема, что если он будет нетранспортабельным, даже какое-то легкое ранение, может человека настолько выбить из состава и сделать столько проблем в команде, что очень даже возможно, что человека глубже 1000 метров, например, вряд ли будет возможным с этой глубины вынести наверх. Каждый здесь спасает своего друга сам, без внешней помощи, только силами экспедиции. И это очень большая разница.
There are strict rules that cavers must follow each time they return to camp. Safety requirements demand that each caver remove their thermal clothes and wring out the water and sweat. С этого момента начинается напряженная работа по сушке одежды. В условиях пещеры при температуре 4 градуса и 100% влажности нет другого способа сушки, как сушить одежду на себе своим собственным теплом. Если оставаться мокрым, то через 4 часа наступает смерть от переохлаждения. Socks and gloves are dried over the carbide lamps. These lamps serve two purposes. They act as a stove and as a source of light. Carbide lamps are used in long underground expeditions because they produce a very strong light, and they are the most reliable under these conditions. There is only one problem. Carbide is very heavy, and the price paid is additional weight to be carried by each caver. Чтобы сохранить энергетический баланс, необходимо есть продукты, богатые калориями, например, сушеное мясо, жир, сухофрукты, шоколад, горячий густой суп и, конечно, 90% спирт. Cooking in the camp is always a spirited, ritualistic ceremony. Even the smallest details are precisely prepared. For example, this specially built cooker was constructed so that boiling 3 liters of water would require burning just 4 tablets of dry fuel. After a week of underground life, the cavers cannot change their underwear nor wash themselves properly. They can only dream about a warm bath. Roddick can no longer hold out and submits to washing himself in natural ice water. В туалет, знаете, тоже очень интересно ходить. Пока это себя все снимешь, аккуратненько, потом возьмешь кулечки, боксики. Вообще-то все ТВ мы оставляем за углом. Вот. Ну и главное купить нормальный изотермик, чтобы в туалет было удобно ходить. Чтобы не надо было все снимать, а только половину. А змейка, она идет туда и оттуда, и тогда все делается так, как и все нормальные люди. After their meal, the cavers complete the last stage of drying out their wet clothing as they fall asleep in their sleeping bags strung up on hammocks to continue drying out. They struggle in their dreams, thinking about what perils and adventures await them in the next day's descent. The passage down from 1,100 meters to 1,300 meters underground takes the explorers through meanders filled with water. In these conditions, the cavers have to move their cargo by hand. Meanders can be deep and tiny. The danger here is if somebody falls, they can get stuck in one of the very tight crevices. If this happens, it is nearly impossible to pull the caver out of the crevice. This sort of tragedy occurred in Hermit Cave, Oklahoma, on April 6, 1999, when a caver was trapped in a cleft and died from hypothermia. The camp at 1,300 meters down is the final camp from which the decisive and final assault to the mysterious passages of Sarma lying below will begin. Уже неделя, как мы работаем здесь, в этой пещере, в сырости, холоде, в темноте. Просто соскучились по теплу, по свету, по солнцу. Morning at the surface camp
brings traces of the rapidly advancing Caucasian winter. At night, temperatures fall below freezing. The warmest place in the camp is in the kitchen tent, and here we find all the women busy preparing food for the expedition's members below the surface. Life in the camp goes on as usual. The rain has stopped for a few days. Team members bring water in the form of snow from the shaded northern slopes of Mount Arabica. Snow has remained at the height of 2,300 meters since last winter. Plastic bags filled with snow are carried to the camp, where the snow is poured into a previously prepared hole covered with foil. Besides serving as a storage area, it's also used as a washing area. Вода в горах имеет особое свойство, от нее кожа очищается, морщины расправляются, это просто изумительно. Хоть она и считается снеговой водой, но человек, поумывавший месяц такой водой, возвращается совершенно другим в горах. Его люди узнать не могут. Помолодевшим лет на 10. За последние 3 дня, конечно, все просто упахались. Все возлагали надежду на эту новую систему, и она сначала таковой казалась. Огромные меандры, такие конусовидные завалы гигантские, водопад, мощный очень водопад. Все это съело практически все эти 3 дня со всеми силами. Ну, обидно, конечно, но остался у нас еще только один шанс. Пугач у нас есть только одна опция, одна возможность. Это тот старый ход по воде, который мы нашли в прошлом году. Ну, завтра покажет. Просто другого выхода нет. За те 3 дня, что мы делали штурм, мы съели весь ресурс, делали ставку на эту часть. И случилось происшествие. У нас упало 2 мешка с едой. Сейчас часть команды занята переборкой еды, и мы рассматриваем вопрос о использовании НЗ. The group sets out for the final advance on the passage they remember from last year. To make the final advance possible for the 2 groups of 8 members, 20 people are divided into 5 groups that work constantly, transporting food and equipment between the 4 camps. They are always ready and prepared to assist the 8 members should the need arise. В чрезвычайных ситуациях, таких как паводок или обвал, любая из этих групп превращается в спасательную. Она начинает активно помогать своим товарищам до прихода помощи с поверхности. В таких случаях время – это критический фактор, потому что спасотряд сможет добраться до них только через часы, а может и дни. Fortunately, members of the 2 groups have reached the deepest part of Sarma Cave without a problem. The dark and quiet abyss below 1,400 meters now awaits them. Перед спуском в водопад мы делаем небольшой перерыв. Хотя всем хочется как можно быстрее исследовать новый ход, необходимо именно сейчас остановиться и запастись энергией и силами. Собрать все, что возможно перед решающим штурмом. The cavers eat in silence, stress and excitement continuing to build. But they still have no idea what awaits them in the deepest parts of this passage.
The success of the 2002 expedition is hanging in the balance. Ну все. Дальше. На разведку неизведанных глубин. Slowly, carefully, the cavers step down to the underground waterfall. At the bottom of the wall, the cavers cross the water to discover the horrible and devastating truth. The underground river disappears into rocks and massive rubble that could cover half a football stadium. There is no exit from the underground hall under these conditions. All hope is lost. Слышите, какая вода? Совершенно так быть не должно. Просто не должно. С такой водой на такой глубине пещеры так не бывает. Но он сильно что-либо сделать. Абсолютно. Просто попали в старый разлом. Везде разруха, замутить сифон. Есть такие шансы. Очень обидно. Очень обидно. Не просто пещера закрылась, да? Закрылся целый период нашей жизни. Период наших надежд, разочарований. Всего. Есть только одна надежда найти что-нибудь теперь, найти что-нибудь новое, какую-то новую пещеру. А за Сарму, которая нам уже стала родной, обидно. A tremendous earthquake occurred in this region, causing the destruction of the Sarma Cave's large chamber roof at the depth of 1,500 meters, burying the entrance to the passage that they sought. The only thing that can penetrate the blocked entrance is flowing water that emerges a few kilometers away as a spring of clean water. On the surface, Vladimir Plotnikov receives the news in stunned silence. Suddenly and tragically, 40 years of expeditions by the Siberian caver clubs to the Caucasus has ended. All the hopes and dreams of Vladimir and Alexander of breaking the world's depth record are now lost and gone forever. Ну вот и все. Мы начали наш подъем. Если кто не знает, то подъем намного тяжелее спуска. И очень важно было определить тот момент, когда его начинать. Пока еще остались силы и настроение подняться, вернуться домой. Нужно по пути собрать больше тонны груза, 4 базы. И это учитывая, что все уже идут просто на пределе. Все морально и физически измотаны. Особенно в этом году, когда на всех давит чувство поражения, чувство утраты пещер.
Теперь самое главное, чтобы все сохранили свою жизнь и жизнь своих друзей. Мы будем надеяться, что все пройдет благополучно. Хотя... The next 4 days are slow and painfully tedious as the dejected cavers begin their ascent to the surface with all their remaining equipment and supplies. There is no mood of victory to help speed the way back to the top. Team members carry a heavy burden of defeat caused by conditions and forces beyond their control. The Queen of Death has strongly defended her treasures and kept her secrets from these brave and now defeated explorers. Александр Осинцев, как капитан с корабля, последним поднимается из пещеры Сарма. Не слышно ни музыки, ни бурных аплодисментов. Все подавлены неудачным завершением экспедиции. The next 5 days on the surface are devoted to cleaning the campsite and removing cargo from the cave, as well as washing and sorting the gear. Finally, the time comes to evacuate the camp and head for the rendezvous point with the truck. The baggage is lighter, as food, fuel, ropes, and hopes are left somewhere underground. Домой! Домой едем! Шура больше всех убит неудачей в экспедиции. Он замкнулся, он никого не хочет видеть. И я его понимаю. Из своих 40 лет он 23 года в пещерах, и не просто в пещерах. Он организовывал экспедиции по поиску пещер. Не только на Кавказе, но и в Сибири, и за границей. И именно с Сармой была связана целая эпоха в его жизни. И теперь это закрылась не только пещера. Это закрылась его мечта. И мне кажется, что закрылась целая эпоха российской спелеологии. Alexander, along with Vladimir and Sergei, are members of a select, elite group of romantics whose lives and actions are free from any commercial desire. They are driven only by childhood dreams of discovering new horizons, mysterious faraway islands, native tribes, sky-high peaks, and ocean depths. Does the harsh reality of the 21st century, which praises only the principle of financial gain, offer a place for such people who seem to have been born at the wrong time, where there are no uncharted places left on our planet for them to discover? Can the fire burning in their souls lead them one day so far afield that they cannot or will not find a way back to normal life? Or maybe they have already crossed that line. А мы по землю глубине плывем в безмолвной пустоте. Помим, как ангелы в ночи, лишь слабый свет от фонаря. И жизнь, как пламя у света.
погаснет для тебя. Вот-вот. С вами самый здоровый. Пусть кто-то рвется в небо, пусть кто-то мчится по реке, а мы под землю плывем вниз, плывем в безмолвной пустоте. Парим, как ангелы в ночи, лишь слабый свет фонаря, и жизнь, как пламя у свечи, вот-вот погаснет для тебя. Тебя, вот-вот погаснет для тебя, вот-вот. На свечку когда вот погаснет для тебя. Погасло.